So in the last class we have studied 3-point starter. So 3-point starter is used in DC motors to limit the starting current. That is, a series resistance is connected in the armature to limit the starting current, and when motor attains a normal speed we cut out that resistance and work without that resistance. So at the starting time only we are using a series resistance with the armature to limit the current. Okay, and there will be some drawback because this in 3-point starter there is a hold on coil. This hold on coil is connected in series with the field winding. So when we have to increase the speed of a motor, we have to reduce the current through this winding, field winding. So when we reduce this current, there will be a weakening of magnetic field, and it will weakens the attraction of starter arm, and it may release the starting arm to off position under normal condition. So under normal working condition, it may suddenly release the starting arm and it may turn off or cut off the supply. Okay, so motor normally work ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഓഫ് ആവുന്ന ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഈ ഒരു 3-point സ്റ്റാർട്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു overcome this drawback by using a 4-point starter. So these are the drawback of 3-point starter. One main drawback of 3-point starter is that its holding coil is connected in series with this. You can see this is no volt release coil. This is the holding coil which is in series with the field winding. That is the main drawback. If the current in field winding is reduced to increase the speed, we want to increase the speed. We know that n is നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് n is proportional to 1 by 5. 5 എന്നൊരു component എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? കറന്റ് flowing through the field winding will produce the magnetic flux. So when the current through this field winding reduces, what happens? The flux reduces. When flux reduces, our speed will be increasing dangerously. So if you want to increase the speed, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു particular purpose-നായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ motor use ചെയ്യുന്നത്. For that purpose, we have to increase the speed. Then what we do? We have to reduce this flux by reducing the current flowing through this winding. We will reduce the current. Then when we reduce the current, what happens? The current flowing through the no volt release coil also reduces. When we reduces the current, the magnetic attraction of that Holden coil will weakens and it will demagnetize, and it cannot hold that our starting arm at the position because the spring tension will be more than this magnetic attraction. So it may release the starter arm to off position. So this drawback of 3-point, that means it may release the starting arm during normal operation of motor. This drawback of 3-point starter can overcome by using a 4-point starter. So now you can see, now first we are going to compare 3-point starter and 4-point starter. This one is 3-point starter and schematic diagram, and the schematic diagram of 4-point starter is this. The basic difference. What is the basic difference between this? നമ്മുടെ main drawback എന്തായിരുന്നു 3-point starter? 3-point starter no volt release coil is connected in series with the field winding. That is why it may release a starting arm on the normal working condition at some time. So that drawback can be overcome by disconnecting this no volt release from the series connection and connect it separately directly to the directly in parallel with the voltage supply. So here you can see in 4-point starter, it's connected separately by using a limiting resistance. No volt release ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനെ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. And there is one limiting resistance. Why we are using a limiting resistance? If we connect this no volt release coil directly across the supply, the whole current will flow through the no volt release coil. And so to limit the current flowing through that coil, we are using a limiting resistance in series with our no volt release coil. Okay, so the basic difference between these two are
From the name itself, this is 3-point starter. That L, A and F are the 3 points. Here you can see there are 4 points. First one L1 and the second one A and the third one F and the fourth one L2. So L1, A, F, L2. So 4-point starters. So the basic difference in the circuit of 4-point starter as compared to 3-point starter is that holding coil is removed from the shunt field circuit, and it is connected directly across the supply with a limiting resistance. A current limiting resistance is connected in series with the holding coil to limit the current through it. Next. So you can see here there are 3 parallel paths in a 4-point starter. 4 points are there for terminals 1, L1, A, F and L2, but there are 3 parallel paths. So the first parallel path from the supply itself. You can see from the L1 positive terminal is connected to L1 and then overload relay and then starting resistance and armature. So first parallel path is starting resistance and armature, and the second parallel path is field rheostat and shunt field winding, and the third parallel path is holding coil and current limiting resistance. So hence the change in field current does not affect the current through the holding coil. Now you can see here there is no connection. This no volt release coil is not connected in series with the field winding. The current flowing through it is different from the field winding current. So it will not depend upon the field winding current. Now hold on coil which will not depend on the current in field winding. So this drawback can be overcome. That drawback in 3-point starter can be overcome by connecting like this. Okay, so this is the 4-point starter. First we can just visualize which are the parts. First one, handle. We know this is the starting arm or handle edge, and spring. S is the spring which is used to hold this on off position. This spring tension will hold the arm always in the off position. Okay, so next one, I. You can see here a small red thickness. You can see here that is I, that is soft iron piece which is attached to starting arm, and this P is known as plunger which will if there is more attractive force produced on this coil, then only it will attract and move upward and close these 2 points. When we close this connection through the main supply, that becomes short circuited. This coil becomes short circuited. Okay, so no volt release coil. This coil is known as no volt release coil, and this also known as hold on coil. Okay, and OLR is overload release. This coil is overload release coil. These both are used for protecting this motor from over speed and over load. Okay, from the over speed and overload. And M is the main switch. M is main switch, and this R is field rheostat. Okay, the same circuit is represented as a schematic diagram like this. Okay, ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാണാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. അതായത് 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡുകളും അതുപോലെ ഈ ആം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടർ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ദിസ് ആം ആൻഡ് മൂവിങ് ത്രൂ ദിസ് സ്റ്റഡ്സ്. ആൻഡ് in schematic diagram we represent these series connection of resistance as a single resistance ആയിട്ട് represent ചെയ്യുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. നോക്കാം, from the positive terminal L1, here you can see L1 to OLR, here also L1 to OLR, then to starting resistance, then to armature. You can see here starting resistance is connected in series with the armature and to negative. And the next part from here itself, from point 1 itself, it is going through the no volt release coil. So here you can see no volt release coil is connected in separately through a limiting resistance. Here you can see from here itself no volt release coil is connected in series with a limiting resistance and to this. Okay,
And another one is from here itself, the field winding through a current limiting resistor. Okay, so here field winding is connected separately in parallel with the motor, and no volt release coil is also connected in parallel with the supply. Okay, so here the working is similar to 3-point starter. When the main switch is switch on close ചെയ്യുക, then push the starter arm to position 1. Position 1 move ഇവിടോട്ട് move ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Now the circuit is that supply is connected through the resistor to armature. Now armature will get the supply through the limiting resistor. So total armature current will be V by RA plus this starting resistance RS. So you can limit the current by using this resistance. And when the motor starts rotating and it attains a normal speed, we gradually cut out. That means we move the starter arm from position 1 to position 2, then to position 3, 4, 5 and 6. Finally, we reach gradually moving the starting arm to position 6. Then we know that here there is a small iron piece which will hold or attracted by this coil. When the supply is passing through this path, a current will flow through our no volt release coil, and that current will magnetize this portion, no volt release magnet, and this magnetization will attract this hold on coil. This hold on coil will hold by attracting this iron piece, and it retain the position at position 6, starting arm at position 6. So by attracting this iron piece, this hold on coil will hold our starting arm at the final position. At position 6, what is the resistance of starting resistance? Now we cut out all the resistance and we directly one second, I will express that. Now this is the position now. Now the starting arm reaches here. From we move here to here. Okay. Now this position 6 letti. Then we first when it position 2, we cut this. When it reaches position 3, we remove the second resistance, and when it reaches 4, it removes 3, and gradually we reducing our resistance. When we reach at position 6, there is no starting resistance which is connected in series with the motor. Okay, so when our starting arm reaches here, it will hold by this coil, and hold the resistance will be cut out. Resistance becomes 0. Now the supply is connected directly to our motor. Okay, now നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന supply direct ആണ് വരുന്നത്. Resistance അതിന് remove ചെയ്തു. Now the starting current is limited by using starting resistance. When motor starts rotating and it attains the speed, we cut out this resistance from the circuit and directly connect the armature to the supply. Okay, and there are same functions of no volt release coil. This no volt release coil is used to hold our starting arm. Starting arm na hold cheyanannulladana oru function. Then the second function is when the speed is increases. How the speed increases? When we have to increase speed, we will reduce the flux. That means by reducing the current flowing through field winding, this field winding current is reduced, and then what happens? Speed will be increased. If there is any high speed occurs, we have to protect our motor from the high speed. What we have to do? By holding coil, this holding coil holds the motor in on position. അല്ലെ, നമ്മുടെ arm move ചെയ്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് this ആമിനെ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഓൺ പൊസിഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിൽ ആണ്. This hold on coil will demagnetize when the current through the field coil reduces, so it will release. That is one part. So when the current flowing through this path reduces, it will release and protect the motor from the high speed. And another function endairunnu, when voltage reduces, this starting voltage reduce ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, the starting resistance.
you can see here when the voltage, this input voltage will reduces. When the input voltage reduces, then also we have to protect the motor from that. When the voltage reduces, the current flowing through the hold on coil also reduces. It will release to off position. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് turn off ആയി പോയി. Turn off ആവുക means power off ആയി പോയി. Supply disconnect ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we have to release that starting arm from the on position. Then only we can protect when the power restores again. വീണ്ടും പവർ ഓൺ ആവുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് മോട്ടറിലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ പവർ സപ്ലൈ ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവുകയും വേണം. സോ അതിനും നമ്മുടെ നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളിവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിലിൽ കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആമിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓവർലോഡ് റിലേ അല്ല, overload release coil is used to protect the motor from overload. When we loaded the motor above the predetermined value, ഒരു rated load ഉണ്ട്, rated current attain ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്കൊരു മോട്ടറിനെ ലോഡ് ചെയ്യാം. If we increase the load above that point, what happen? ഒരു extra current flow ചെയ്യും. So that current cannot withstand by that motor, and parts of that motor, commutator segments or brushes may damage by over current when it flows for a long time. So we have to protect the motor from overheating and from the damage. So when the motor becomes overloaded, the current increases. When the current increases, what happens? Current through this coil also increases. When the current in the overload release coil increases, in its magnetic force of attraction will increase. So when this attractive force increases, this will attract the plunger to upper portion. Then these 2 points become closer. So this path become short circuited. This no load release coil becomes short circuited. Okay. No volt release coil become short circuited through this plunger. When it moves upward, this will be shorted and the current will flow through this shorted path alone. It will not flowing through this coil. So current through this hold on coil becomes zero and it will demagnetize the magnet and it release the arm. Okay. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഓവർ ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഹൈ കറണ്ട് ആയിരിക്കും വരിക. ലോഡ് കൂടുന്തോറും കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർലോഡ് റിലീസ് കോയിലിൽ കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. സെയിം കറണ്ട്, അതായത് ലോഡ് കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലോഡ് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഓവർലോഡ് റിലീസ് കോയിൽ. സോ ഇറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട് മോർ ദിസ് പ്ലങ്ങർ അപ്വേർഡ് മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് അത് മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്തിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് പാത്ത്. കോയിലിലൂടെ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാതെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഷോർട്ടഡ് പാത്തിലൂടെയാണ് ഫുൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലിലോട്ട് കറണ്ട് കിട്ടില്ല. അവിടെ സീറോ കറണ്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ഹോൾഡ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആം. അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കാരണം തിരിച്ചത് റിലീസ് ചെയ്ത് ഓഫ് പൊസിഷനിലോട്ട് തന്നെ പോയി മോട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ആവും. സോ വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ബൈ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് മോട്ടർ ബൈ റിലീസിങ് അവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ parts. And main advantages here, you can see this no volt release coil is not connected in series with this series field winding. It is connected parallelly and directly across the supply ക്ക് across അല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So it will not depend on the field it will not depend upon the field coil current. So the current flowing through the field winding will not depend on the current through this no volt release. So if we want to increase the speed, we can increase by using 4-point starter. It will not switch off that motor on working condition. Working condition off ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വേണം. നമ്മുടെ പർപ്പസിന് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെയുള്ള കറന്റ് ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. So you can reduce the current through the field winding by using this starter, because the field winding current will not depend on the hold on coil current. It is separate. It is connected directly across the supply. So
that drawback of 3-point starter can be overcome by using this starter. Okay. Next, now we have studied DC shunt motor starters. So the DC series motor starters are similar to the shunt motor starter, same working thaneyana, but it also consists of a graded starting resistance, same starting resistance and which is connected in the armature circuit to limit the high starting current. Same working thaneyana, 3.4-point starter thaneyana, but for starting series motor, two types are starters commonly used. First one is starter with no volt release and the second one is starter with no load release. Okay. രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. So here you can see DC series motor starter. First one with no volt release. No volt release എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ no volt release coil is connected separately from the motor winding. Field winding in series motor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ motor armature winding is connected in series with the field winding, but our no volt release coil is not connected in series with this. Okay, it is connected separately in and across the supply. Okay, so the coil of the holding electromagnet hold on coil is directly connected across the supply. You can see from here when the position is at here, it is connected directly across the supply. So the current limiting resistance, here R is the current limiting resistance which is connected in series with the hold on coil to limit the current through it. And in case of power failure, പെട്ടെന്നൊരു power failure ഉണ്ടായി, what happened, this electromagnet gets demagnetized and release the arm to off position. And the starting arm returns to its off position and the motor is disconnected from the supply. Okay, so even after some time it regains or it restores the power supply, it will not burn our motor from high starting current because it releases the arm to off position. If it holds on the same position, what happens when suddenly the power came, what happened? The motor is directly connected across the full supply and it may damage the motor. So when the power supply is switched off, you have to release the arm from final position to off position. Okay, so this is no volt release coil. So if power supply is off, you can release this arm, and also here this no volt release coil is connected separately from the armature winding. In no load release coil, series motor starter with a no load release. So here you can see the coil, holding coil is connected in series with the field winding and armature winding. The coil of holding electromagnet is connected in series with the motor. So series motor we have already studied when we study the characteristics of motor. You remember that series motor should never be operated at no load. You should because it becomes dangerously it will produce dangerously high speed at no load. So you have to load series motor when it's starting. So series motor is never operated at a light load because light loads at no load, its speed becomes dangerously high. So when the current drawn by the motor falls below a predetermined value, the holding electromagnet becomes magnetically weak and the starter arm is released. Okay, so ഒരു മോട്ടർ നമുക്കറിയാം സീരീസ് മോട്ടറിൽ ലോഡ് കുറവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നായിരിക്കാം. ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പെട്ടെന്ന് ലോഡ് കുറച്ച്, നമുക്കറിയാം സീരീസ് മോട്ടറിനെ നോ ലോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കരുത്. നോ ലോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? No load ലാകുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും. We know that here field winding is connected in series with the armature winding. So armature current and field current എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. So armature current reduce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ field currentഉം automatically reduce ആയി. Field current reduce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ flux weaken ചെയ്യും. Flux weaken ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം N proportional to 1/5 ആണ്. 5 reduce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ N dangerously high ആവും. That means speed become very high. അപ്പോൾ very high speed വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it may damage the motor. So we have to reduce that speed. അല്ലെങ്കിൽ we have to protect the motor from dangerous high speed.
by switching off that motor. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബൈ എങ്ങനെ? നമ്മൾ ഫീൽഡ് കോയിലിൽ കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ഇതേ സെയിം സർക്യൂട്ടിൽ സീരീസ് ആയിട്ടല്ലേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിൽ. സോ വെൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഫീൽഡ് കോയിൽ reduces, current through the no volt release coil also reduces. That means the force of attraction by this starting arm will also weakens and it may release the starting arm to its off position. So ഇവിടുത്തെ current reduce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it cannot hold our starting arm at this position. So because the spring tension will be more than that power of attraction, so it will release the starter arm to off position and protect the motor from dangerously high speed. Okay, അതേപോലെ തന്നെ when so we have to protect the series motor from no load current വരാതെ നമ്മൾ അതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നോ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വളരെ ലോ ആയി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടറിനെ ഹൈ ഡേഞ്ചറസ് സ്പീഡിലോട്ട് പോവാതെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ നോ ലോഡ് റിലീസ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലിന് നോ ലോഡ് റിലീസ് കോയിൽ എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം? സെയിം മോട്ടോറിന്റെ വൈൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു, 3 point സ്റ്റാർട്ടർ ആൻഡ് 4 point സ്റ്റാർട്ടർ. സോ 3 point സ്റ്റാർട്ടറിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ദ 3 point സ്റ്റാർട്ടർ. 3 point സ്റ്റാർട്ടറിൽ 3 points ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് L, F ആൻഡ് A. L എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഒരു ഓവർലോഡ് റിലീസ് കോയിൽ, then through the starting resistance ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. And armature winding is connected in series with our starting resistance. And field winding is also there, which is connected in parallel to that. This is a shunt motor starter. Okay, so നമ്മളൊരു 3 point സ്റ്റാർട്ടറിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആം പൊസിഷൻ 1 മൂവ് ചെയ്യുക. പൊസിഷൻ 1 കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വിൽ കം അക്രോസ് ദ ആർമേച്ചർ ത്രൂ അവർ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ സപ്ലൈ ആർമേച്ചറിലോട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ മോട്ടർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആമിനെ മൂവ് ചെയ്ത് 6th പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും. Then we have to hold this starting arm at this position when running the motor. മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് പൊസിഷൻ 6ലാണ് വെക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആമിൽ ഒരു അയൺ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അയൺ പീസിനെ ഈ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അല്ല. ഈ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റൈസ് ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ ആമിനെ തിരിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലോട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഈ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിൽ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ ആമിനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് വരുമ്പോൾ മോട്ടറിന്റെ ആമിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഓവർലോഡ് കറണ്ട്, അതുപോലെ പവർ ഓഫ് ആവാണ്. പെട്ടെന്ന് പവർ ഓഫായി, പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ച് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫുൾ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ അങ്ങ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോഴും ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് വന്ന് മോട്ടർ ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ പവർ സപ്ലൈ ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് ഓഫ് പൊസിഷനിലോട്ട് തന്നെ എത്താനും നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം കറണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ആവും, ഈ ആമിനെ അത് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇനി ഓവർലോഡ് റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മോട്ടർ ഓവർലോഡ് ആവുമ്പോൾ, അതായത് റേറ്റഡ് കറണ്ടിന് എബോവ് കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് മോട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓവർലോഡ് റിലേ. സോ ഓവർലോഡ് റിലേയിലൂടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേറ്റഡ് കറണ്ട് വരെ ഈ ഒരു ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനിൽ ഈ പ്ലങ്ങർ ഇങ്ങോട്ട് അപ്വേർഡ് മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇഫ് ദർ ഇസ് മോർ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ്
winding, then only it attracts the plunger to upward portion. So ഈ ഒരു plunger എന്ന് പറയുന്ന അയൺ പീസിനെ ഇതങ്ങ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിലിലെ കറണ്ട് 0 ആവും. then also it relieves the starter arm and switch off the motor. അതായത് മോട്ടറിൽ കറണ്ട് റേറ്റഡ് കറണ്ടിന് എബോവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആവും. ഷോർട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് 0 ആവും. ഈ നോ വോൾട്ട് റിലീസിലെ കറണ്ട് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റിലീസ് അവർ സ്റ്റാർട്ടർ ആം ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ മോട്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് 3 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 3 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഒരൊറ്റ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടോറിൽ ഈ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലിലെ കറണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മളിവിടെ 3 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൽ ഈ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിലിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിം കറണ്ട് ആണ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലിലെ കറണ്ടും കുറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ മാഗ്നറ്റ് ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ആവും, നമ്മുടെ മോട്ടറിന് ഓഫ് പൊസിഷനിലോട്ട് പോകും. അതായത് നമ്മൾ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ മോട്ടർ അങ്ങ് ഓഫ് ആയി പോകും. അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ മോട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം, അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ 3 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന കോയിലിനെ എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈക്ക് അക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്തു. അതായത് നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലിനെ സെപ്പറേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് 4 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ. 4 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ വർക്കിങ്ങും 3 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ വർക്കിങ്ങും സെയിം തന്നെയാണ്. ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ, അതിൽ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിലിനെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ല. സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈക്ക് അക്രോസ് ആണ് നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലിനെ കണക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് സപ്ലൈ അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഹൈ ആവും. അപ്പൊ അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഈ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിൽ ചെയ്യും. ഹോൾഡ് ചെയ്യും, പവർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യും, എല്ലാം ചെയ്യും. അതേപോലെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. 4 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ISH എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ISH റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഈ മോട്ടറിന്റെ ആമിനെ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആണ് 4 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ. പിന്നെ നമ്മൾ സീരീസ് മോട്ടറിന്റെ 2 സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് കൂടെ പഠിച്ചു. സെയിം തന്നെയാണ്, 3 പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിന് സിമിലർ ആണ്. ഇതിലൊരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, ഒരു നോ വോൾട്ട് റിലീസ് കോയിലായിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ, അതായത് പവർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ മതിയെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിലിനെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നോ ലോഡിലും ഇത് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് സീരീസ് മോട്ടറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനെ നോ ലോഡിൽ ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ മോട്ടറിനെ ലോഡ് എങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് മോട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിലിനെ ഈ സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങിനും ആർമേച്ചറിനും സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലൂടെ ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ലോഡ് കറണ്ടിലുള്ള ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച്, അതായത് ലോഡ് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോയിലിൽ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു, കോയിൽ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതും ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ആവും. സോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിനെ ഓഫ് ചെയ്യും. സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദീസ് 2 points. Okay, 3 point starter and 4 point starter. And for series motor there are 2 type of motors with no voltage release and no load release coils. So these are the different starters used in DC motors. Thank you.